So now let's make a small switch to AI. Pastor Pennington, உங்களோட சன்னுட பேர் எனக்கு உடனே வருதில்லை. What's his name? His name is Benaya. Benaya. How are you, Benaya? I'm fine, thank you. Good. Are you a kutti pastor? நீ குட்டி பாஸ்டரா? அப்பா பெரிய பாஸ்டர், நீங்க குட்டி பாஸ்டரா? Yes. Oh, right. Very good. Very good. All right. Praise the Lord. Well, I'm quite pleased with the level of participation in the AI club. And anybody wants to give any feedback on preparing your CVs or resumes using generative AI? Who prepared your CVs for the first time? உங்களோட resume for the first time? Raise your hand up. Okay. All right, Deborah, Peter, and okay. You want to tell us about your experience, Deborah? Yeah, so it was like a new experience because I have never experienced the computer works because I'm only dealing with the human beings. So when I was dealing with that computer thing, so to like resume.io AI, sorry. So when I was using that, it was so excited. Oh, when you are typing all these things, automatically it will appear like so. The template was appeared, and what the things I have entered was came in a great, beautiful manner. So after all, at the end, when I see my CV, oh wow, it's like a real CV, like so. I experienced a lot, and I enjoyed really. Wow, I also can make a resume like this. So thank you. That's all I'm going to say. And Amen. I used to look at some resumes, pretty fancy stuff, and I pretty much give up. I don't think I can prepare one like that. So I go with a blank, my education, work experience. But these days you can have, two columns and all kinds of stuff without much effort. AI is doing most of it. So, Sylvia, what are your comments? Your experience of? Yes, Pastor. I hope I'm audible. Yeah, you Am are. I? Yes, Yeah, you okay. are. Thank you. Pastor, it was very easy. Actually, the very first resume I prepared manually myself, and I struggled a lot in case of font. Sometimes in the beginning, I used to use a different font, and in the beginning it changed, and like that font size and all. When we make it manually, we face different problems. But through AI, it was very easy. But at last, when I wanted to download the CV to my laptop, it showed me that I need to buy the premium. That was the issue in most of the AI tools, I see. Yeah, you can ask Pastor Meganathan about it, or maybe Pennington, you want to say something? Yeah. Yes, Pastor. Actually, most of the AI tools are, they are providing the good template for no free of cost. So we had to pay at least 7 days of 7 days. I mean, minimum day is 7 days. I think for now we don't want to pay anything. Just if you complete your AI like resume work, and then when you go and just see your preview, so at that time, you can just take some screenshot and make it your CV as an image. So let's say if you are really preparing for an interview, or if you are preparing a CV for some experience,
experience job interviews and something like that. So we have to pay at least. So now, like since this is a very first try, the intention is you have to understand what are the menus or what are the options are available in that particular AI tools, resume creating tools. I hope you guys having good knowledge now. So I think most of the people have sent your CVs, and then you may come across some various kind of AI tools, and then you have just prepared it. Anyway, for the first time, I would recommend that you don't want to pay anything. Just go and preview, just preview a CV, and you can take the screenshot and crop it and send it here. That would be better. Yeah. Yeah, Oh. that's the way we did. All Pastor. right. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Let's, I was planning to do something else, but maybe each AI student, and I think I know most of you, but not all of you. So just introduce yourself and then tell one thing about generative AI, something you learned or something you appreciate, just one thing. Then the next person must say something else. You can't say the same thing, then it will get boring. So collectively, we see how AI, generative AI, what you are getting from it, and where the world is going. So we will all. So you tell your name, what you are doing, and what you have, a statement about AI, what you got from the class so far, what you learned, and then the next person shouldn't repeat what the first person said. You got to say something else. So the faster you go, the easier it is, right? Because if you wait, then you got to look for something new. All right. So who's going to go first? These are students. Okay, Sylvia, சொல்லுங்க. Okay, Pastor, I'm Sylvia. And AI tools are basically they are very easy to use. And I think that was the main purpose they are made for. So I really feel easy to do many things. As I mentioned in the last class, I am now working on my final year research. So when it comes to my research, I feel very easy to make the content through all those content generators. I feel easy, and it made my work easy through those content generation, and also through in case of making my resume, it made very easy. So ரெஸ்யூமி இலங்கையில் எப்படி சொல்றவங்களும் தெரியா, இங்க ரெஸ்யூமி. resume. ரெஸ்யூம்ன்றது வந்து யூ ரெஸ்யூம் சம்திங், பட் இந்த இது வந்து ரெஸ்யூமி. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ குட் சில்வியா, தேங்க்யூ. ஹூ இஸ் கோயிங் நெக்ஸ்ட்? So Ningal, you have already picked up some generative AI for content generation? Sylvia? Pastor, I was using only ChatGPT so far. And from last class, I got to know 2 more content generative AI. So that really helped me. Okay, very good, very good. If you don't mind, if you can text me, get me started on those content generating things that I have to write 2 books. One is I'm revising a book, another one a new book. I would like to see how I can tap into this. Thank you, Sylvia. Yes, All right, Pastor. next. Yeah, thank you, thank you. Who is the next person who want to share? Yes, Uncle, this is Deborah. And as you all know, that the thing what I have studied is different from what I'm gaining from here. So I thought that just coming and participating in this class, that I can gain some of the knowledge about AI, because I have never heard about AI. So from the
first class onwards until now, I got some idea that how the AI is working, and so much of tools are used in that, as Sylvia mentioned. So after that, I went inside the website and just I searched some of the tools which are useful for healthcare, and I was excited. Oh, all these things are there. Like, so when I took resume, I took two tools. I couldn't remember what those things are, but I used two tools. So when I took the first one, it was different from the second one. So I got some idea, right? Oh, I thought earlier if I wanted to make a CV, just we have to go to MS Office or Word, and we have to type a lot of things like. So when I knew about these tools, oh, it was awesome. I have to say it was awesome, and very enjoyable thing, and it's manipulating me to do more things in AI. So I can say a very good class, and I got more information. I just came to the just grasp the knowledge, but I think ultimately it will help me a lot in my future career. All right, excellent, very good. Pastor Pennington, feel free to. You are the assistant instructor, Yeah, so feel free to sure, interact Pastor. with them. Yeah. Yeah, actually, the people who are using the very first time, like they will be impressed a lot because, as like Sylvia and Deborah mentioned, it will really help for their university's work. But keep in mind, sometimes AI can reduce our thinking power because you Mhm. know uh, that is we have to be very careful. Let's say for Sylvia, like if you are searching an important content, like before you introduce to AI, you have to just reach out the people, or maybe you have to reach out the experienced people, or you have to seek some experience for others and everything. But nowadays you have everything kind of chat GPT and Bard. The next tool is important tool is from Google, BARD. If we can use that particular AI also, that will bring everything. So we have to be very careful. Yeah, we can use AI in our future, but at the same time we have to improve our thinking power and also critical thinking and analytical thinking power as well. We don't want to lose that one. So we are not always going to depend on 100% AI. Otherwise, like we cannot stand independently. So that is really good. But there are a lot to know about the AI tools. Well then guys, like your feedbacks are awesome. Keep going on. Thank you. Yeah, just to give you an example, before the GPS to direct us, we used to ask people, "Avudula poi enga thirumbirathu, right turn this." Then we got the maps, right? Then we got used to GPS. So easy, just turn right, turn left. Then I remember I was in New York City, tall buildings, and then GPS will suddenly stop working because too many buildings. Now I have no clue where do I go because my mind stopped getting a sense of where I am, north, south, west. So dependent on GPS when GPS was not working or it was misdirecting. Right? So we do want to be wise that not sell our intelligence for artificial intelligence, and praise God. Okay, who else? You want to Good introduce? evening, Pastor. Good evening. சொல்லுங்க ஷிகாயினாவா? Who is speaking? Yeah, it was me. Okay, let's see. Go ahead. You keep speaking. I'll bring you here. Right. Okay. Okay. So, as per my point of view, AI made my task within a swift period of time, and it was really time consuming when related to other stuff. So, usually, when I prepare my resume, I struggle a lot with
the arrangements, in the proper arrangements, where the columns has to be placed, where the photograph has to be there. So each and everything takes a long procedure. It's a bit time consuming, and it's kind of boring. So these AI tools which we studied last class, especially for resume writing and the content generation, in total those 5 tools were really useful, and it goes in hand for other purposes as well. So and also it is easy for me to find out whether my students have used ChatGPT to write their assignment. So when I see a particular assignment, I can guess if my students have used ChatGPT, or I am aware of these things. So if they use that, okay, I have to reduce my marks. So as per my field, it is really an eye-opening, and it helps me to work even more critically and in depth of it. So that's what. So thank you so much. All right, excellent. And you need to know enough about AI and generative AI. So even in my class, my TA informed me, Coach T, 2 students have used ChatGPT. Then I met with one guy. I looked at him. He was just stupid. He's saying something that is totally not in sync with what we were doing. So you must know enough. Even if you want to cheat, you got to cheat smart. You can't just blindly go and pull something and put it. And so then I had to have a good chat with him. You want me to report you to academic integrity? I made him write a reflective paper that why this is not a good idea. And then I said, I won't report you. And so both on the instructor side and the student side, but ideally don't cheat. But if you are using, I think where the world is going is, as professors, we should let you use it. Why prevent you from using? It's a losing battle. But then we must modify the assignments. Okay, use ChatGPT, but then the questions have to, like my assignment, he just blindly used ChatGPT. That was not in sync with because everybody was doing their own business plan. All right, let me just show you one lesson, one habit. So let me just go straight to this habit. Is put first things first. This is the third habit that he talks about in his book. If you remember, I said, or actually Stephen R. Covey said, 90% of what we do at the end of the day is determined by our habits. So if we form good habits, so one of the challenge is this is called the tyranny of the urgent, right? So if we take all the activities that we do, we can put it into four boxes, 4 quadrants, right? This is important and urgent. So these are activities that are important and urgent. Somebody gets a heart attack. Okay, now it's important. You get him to the hospital. It's urgent and it is important, right? And let me see. Okay. So what happens is a procrastinator just things that are important. He doesn't get himself to do it. He waits till they become urgent. Right? Then he's going to do it. Heart attack would not have come if you were doing exercise and eating well, but many times in life we fail to do the important things. We wait till it become urgent, and then it's crisis management. So I want each of you to evaluate your life to see which quadrant you tend to be in. So let's go to the second one.
this is, some things are not urgent, but they are important. But this person has learned to do exact opposite of a procrastinator. The important things he prioritizes, and they may not be urgent now. The exercise may not be urgent, but it is important. But the challenge is many of us find it difficult to prioritize. So we tend to be in this yes man, right? These are not important, but seems urgent. And we just say yes. Somebody calls and say, Machan, shall we ஒரு படம் பார்க்க போமா? So you were just, oh, all right, let's go. Yes, man. Well, you have an exam tomorrow morning. Well, you just say yes, man. You on the TV and there is some show, and then now, or you go social media and something pops up. 3 hours you're on social media. So this yes man, just the is he he is neglecting important things, and he is doing the urgent. Many of us tend to be in this. This is called the tyranny of the urgent. Rather than training ourselves to do the important, we just, whatever urgent is coming from the urge, we do it. Most of the time, the activities we do are not very important, but seems urgent. Watching a movie, social media, going to a show, spending time with our friends, but then important things are not getting done. Of course, the worst one is this slacker. Not important, not urgent, it's just aimless, right? He's wasting his time. So, which group you think you are in? If you are real with your life, you look at what do you do in a typical day. Are you a procrastinator? Are you a prioritizer? Are you a yes man? Or are you a slacker? Let me see whether we can do a poll. No, it looks like I can't. Okay, I can do a poll. Two. What describes you the best? One, procrastinator. Two is a good thing. Prioritizer. I don't know. Why is complaining? I don't know. Three is yes, man. Most of your choices are characterized by that. 4 is time waster. I mean, others can see your cannot see your choice. So let's be honest with our answers. Okay. Can you see what describes you the best? Procrastinator, prioritizer, yes man, time waster. You guys seeing the poll? Okay. Only one person has answered. Okay.
See, even now, some of you are procrastinating. Only 8 have answered. Participate. Okay, so I mean, it's good that 42% you're saying you're prioritizers, then 33% yes, man. So next week, the greatest, the tyranny of the urgent says tyranny is a tyrant, we go from one urgent thing, one thing that urges us, it's in front of us, and to the next one, to the next one. And but the need of the hour is to become a prioritizer. Just do the important things, don't wait till they become urgent, right? So next week I'll tell you the second habit and the third habit that can make more people become prioritizers. First things first. And so that's it. So thank you, everyone. Let's see whether Meganathan is here. And I've normally stole his time. So, Meganathan, are you here? Nothing not yet, Pastor. Maybe I stole his time every time. So he said I can come late. Okay, I'm going to let Meganathan decide whom he wants to take with him, and I'm not even giving you any homework this week, and that is the main one. I just want you to attend. We will have a discussion like this, and anybody has any questions till Meganathan shows up? First, I would like to share one thing that, like, in my project, we are following this particular standard, like what is actually important, what is urgent, what is important, what is not urgent. We are prioritizing the work and the tasks from the customer, and based on this particular analysis, we are just prioritizing the work. So this is really important for all of us to, you know, learn very good habit, like in our even personal life, in our career and our studies. Like if you plan your daily day, like every day with this particular, can you hear me, guys? Or Yes, am I yes. audible? Yep, we Okay. can. Okay. So this is, I would suggest all of you follow this particular habit to, uh, like make our life easier. We don't want to get the things very urgent and the important. So until we don't want to wait the last minute. So when I see this, like this is how we are prioritizing the task to the developers as well as to the project managers and as well as to the company, the customers. Like we don't take task always very important and urgent. If it is a kind of the impact is very high, then we will consider. Otherwise, we are just going our project and the task and the work based on this particular analysis. I don't say that it is only applicable for our work. No, it should applicable for our personal life as well. In the morning, we have to think what is very important, what is urgent to do in the morning, and what is not important, what is urgent. So if you follow this particular habit, definitely you will be achieve something in your life. Thank you. Amen. And the best way to prioritize, the second habit is you start with the end in mind. In everything that you do, like Meganathan asked, what do you want at the end of the year training? The other day, Ture uncle and I went to meet with the director of World Vision Sri Lanka. He was visiting Canada. So on the way, we said, Majam, what do we do? What do we want at the end of this meeting?
So we brought a lot of clarity. What is it we want? What is it he want? So in a meeting like this, hey, what is he thinking? Right? And what do we get? See, we first knew what we are, what we actually not what God wants us to have at the end of the meeting. What does the World Vision director would like to have? And then we went, and boom, the meeting was short, and it we got what God wanted us to have. So if anything that you do, there is a famous book called 1 Minute Manager. Right? This person, before he goes for a meeting, just stops everything. 1 minute. What do I want at the end of this meeting? Why am I going for this meeting? Because many times we just show up, we just randomly we talk. One person talks this person, oh man, let's have another meeting. Then you go for another meeting. But if everybody comes, just take 1 minute. Why are you coming for this meeting? What do you want from this meeting? Then you prioritize. Easy to prioritize when you know what you want at the end of a course, end of a day, then put those important things first, right? And then you're going to get there. But the highly effective people have trained this. I, by the grace of God, by reading books like this, and if you live with me, if you spend a day with me, wherever I go, I'm like, what does God want? What is God's will in this meeting? And when the meeting is over, I would typically ask, where did you see God in this meeting? And you see how he set it up, right? And it's a good habit. All right, so I'm going to ask Pennington, Pastor Pennington, to kind of talk. I'll call Meganathan to see what's Sure. happening. All right. Hello, everyone. I hope you guys are following the particular AA class for past 4 weeks. We have completed successfully for the past 4 weeks. This is our 5th week. So please be ready to involve more on this. Till then, like we have just, we have seen the introduction and the usage of the AI till now. So going forward, definitely going to be involved more kind of a practical wise. So please grab your knowledge when you have time, and then don't miss this opportunity. And this is weekly once class, and then please attend without fail, so that we will be gaining your knowledge, without any lagging or maybe any gap. So my suggestion is always kind of, please review this particular sessions, or maybe the PPT that you have gone through every session. Please review in your, free time. So as we got some feedback from dot students, they are really awesome. They are, using on it. And I know everyone is using, but please be interactive with the people. So the important is like this, the intention of this particular session is to interact with everyone. Okay, so we can come and sitting calm and listening everything we may go. It doesn't help us always. Okay, so whatever, even what language you're asking the question, doesn't matter, but you have to think and you have to ask something, what actually happening here, what is going on here. If you are not really clear, please raise your hand and come up with the question, so that we can understand that you are listening and you are getting something. Okay, so we are really having some hope. Most of the people will get the benefit from this particular training. Then let's see. Thank you, Pastor. Yeah, I called Meganathan, and he wants to narrow down the group, right? And he needs a bit more time to go through all the homeworks you all have posted.
And so next week, he will announce a group. What we will do is only allow those to be in the WhatsApp group, right? We will remove others. Not that we are kicking you out. We want to be successful at the end. We don't want to waste your time and waste his time. So those who have shown, many of you have done a pretty good job, but he will make that call. As for the character training, uh, I don't want that to determine. And But we will see whether you are attending that class. If you have not been attending the character training, but I will not make the homework part a strict rule. And so Meganathan would see, but he wanted us to discuss today kind of what he asked. What else would you like to learn? Maybe Pastor Pennington can make a note of that and communicate to him. What you got a taste, he did a good job. He talked about generative AI. Finally, a simple thing like resume building. You saw how it can be done. And in the old days, it used to be a nightmare work, but now it does it for you. Like that, what else would you like? Now that you know there are so many generative AI, what do you call it? The tools, right? So, anybody wants to say what you like to learn? And Pastor Manasseh, take notes and communicate to him. Sure, Pastor, I'm taking. Okay, let's take 2 minutes to think. We need to talk, we need to think. We can't just come and passively somebody pour knowledge into my head. That mode we need to get out. We need to ask, hey, what do you want to learn? And from this, now we got a pretty good idea. These tools are there. But which tools would you like to learn? Take 2 minutes, then we will share. Okay, anyone? What generative AI tool would you like to learn, or even generally any questions you or comments? Okay, I have a question for Pastor Pennington. As I'm also learning along with the others. So the model is you learn these simple tools where the AI is doing most of the work. And then it's like, even let's go with resume. You can have a service of preparing resumes, right? And you ask people, okay, give me the basic information. You quickly use these generative AI tools for resume, give them a professional looking resume, one round of feedback from them, what changes. Okay. Now the question is, they will soon figure out, right? They can do it themselves.
So why would they want to pay me money and do this? So that's a question in my mind. Or if it's so easy, then why would people pay me big bucks for me to do it? Exactly. So that's a good question. Actually, when you create the resume or CV, I think our people may have come across some experience that there are so many templates. There are so many designs. Even for freshers, there is some separate concept and separate wordings. Objective would be a separate one, and summary would be a separate one, and the reference part and whatever the things that they need to add for the fresher resumes. Like, there are kind of a varieties. So definitely when you are looking into the AI tool, you will fall in love with, like, definitely I'll go with this particular template. If I choose this particular template, my CV will be shortlisted and I will be able to attend the interviews very quickly, because they are giving us additional information along with your CV creations. Let's say if I am putting assistant manager in a project, when I type that particular title, they will be suggesting, that particular AI tool will be suggesting me to add more points to add the value for my position. Okay, so instead of putting our own sentences, instead of putting our own experience, it may kind of a normal words, but when the systems gives you the summary and system gives you the wordings and the sentences are, it will be amazing that when the recruiters see your CV, they will be impressed your CV. Like, there are variety of designs and the formats. Let's say there are like, look and feel is very simple. Sometimes if we create our own CVs, it may looking hard, and it's really, sometimes looking to find some information very hard. But when it comes to these particular AI tools, like the visibilities and our skills and the experience, it will display very clearly to the recruiter, and it is providing us more features. That's why they are always depending on those particular tools faster. And we can do that, like, we can create our own CVs. We can like do one time, but when you have an experience, let's say if you are a fresher, okay, the normal simple CV is more than enough. But when you like have the experience in your career, definitely go with, you have to go with your CV with lots of information, whatever the project you have worked on, whatever the achievement you have done. Many things you have to just show in this particular CV. So there are many fields and the options to include in that particular CV from various tools. Then we can just obviously we are going to depend on those particular tools first. Yeah, so in terms of that 4 quadrants, people are waiting till the last minute to prepare their resumes or CVs. So they are procrastinators. So then they don't have the time, even though it's not rocket science that these things can be picked up fast, but not when it's time to apply for jobs and they're so stressed out, will I get a job? So that's when somebody who is a prioritizer, அவர் அதை பழகி அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து, he put first things first, he learned this easy to learn. The low hanging fruits சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. These are not difficult things. But people are so busy, இதுக்கு அந்த கடைசியில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தோன்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற மாதிரி, they wait till they get a heart attack. They wait till they have to apply for a job, no time to learn AI. But one of you just prioritized it. You learn these things, and like what Pastor Pennington is saying, and this whole thing was new for me. When you prepare a resume here, kids have learned, the employers, they have no time. They get 1,000 resumes, so they can't read the 1,000 resumes. Before I used to think you get 30 seconds. They would look at your resume for 30 seconds. If you don't capture their attention, you're gone. But now they don't even do that apparently.
they will look for keywords in your resume. So then what the generative AI would do is, okay, you're trying to apply for this job, and then these are the keywords that they're looking. So you put those keywords, so when they do a search and I want a person for this, they look for those keywords, your resume would have it. But the people, the procrastinators, they come in the last minute. But whereas you just mastered resume, easy, but you continuously master that, then you add value and people would pay you money. And so, yeah, Pastor Pennington, you want to say something? Yeah, Pastor. Actually, as you said that like this particular AI tools will be helping to the people who are seeking the helps in last minute. Definitely, it will help. But about the LinkedIn, in our LinkedIn social media, like based on your profile experience, there is a tool in the back end. When you just click the profile and go with your like in a resume button, it will create a ready-made resume for you to send to the company or maybe the recruiter very immediately. Like it will not even ask you the questions. It will be like it will just collect the information in the backend already based on your profile, what you have, like where you have worked on and what are the projects you have worked on, what are the experience that you have, and what is your status in your LinkedIn profile, and currently where are you working on. Everything it will be just collaborating, and then making a resume ready. When you click that particular button, it will just give you the simple resume. So here I would say that like it doesn't matter that how to use this particular tool, but along with that, we have to have a knowledge of just thinking more and creating a new ideas and innovations in our career, because we don't know who has like created the chat GTP and who has created n number of AI tools, but currently we are using. We are not always be the users. We have to be the innovators. We have to be the creators in one time. Like then definitely we will be like we are not going to lose our career. We are not going to lose our jobs as well. So simply like சொல்லுவாங்க தானே என்ன எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்றது பெரிய விஷயம் இல்லை, நம்ம அதை கிரியேட் மீன் சாப்பிட்றது மாத்திரம் முக்கியம் இல்லை. மீனை பிடிக்க கற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னா definitely you will enhance your career and you will just achieve whatever you are dreaming. That's Sullivan. So AI is like everywhere they are going to use AI. So you are the people, like you are the guys, like have to give the instruction to the AI to improve the tools. Sullivan, like AI in the tool already வந்துட்டு எல்லா ஃபீல்டுலயுமே எல்லா டூல்ஸும் இருக்கு. பட் வேலைக்கு அந்த டூல்ஸை பாவிக்கிறவங்களை டூல்ஸை பயன்படுத்துறவங்களை எடுக்க மாட்டாங்க. அந்த ஏஐ டூலுக்கு பேக் ஹெண்ட்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற புது ஐடியாஸ் கொடுக்குற டெவலப்பர்ஸ் தான், அது பீப்புள்ஸ் தான் நம்ம அவங்க தேட போறாங்க. ஸோ இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங், கிரிட்டிக்கல் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொல்லுவேன், நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு சமைச்சு வச்ச சாப்பாடை சாப்பிட்டு போறது ஈஸியான காரியம். எப்படி சமைக்கிறாங்க, அதுல எவ்வளவு இன்கிரீடியன்ஸ் சேர்க்கணும், எவ்வளவு சுவை கூட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பேருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். அந்த செஃப்பா அந்த குக்கா நாம இருக்கணும். ஸோ அதுதான் இங்க இருக்கிற மெயின் தீம். ஆமீன். அப்ப இப்ப என்ன செய்வோம்னா, நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஏஐ டூல்ல நீங்க படிக்க விரும்புறீங்க? உங்களோட பாட்டிலேயே படிக்கலாம், ரைட்? ஆனா ஒரு இப்ப ரெஸ்யூமி செய்த மாதிரி ஒருக்கா தொடக்கி விடுற நேரத்துல அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு என்ன படிக்க விருப்பம், அல்ல உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருக்குது, பாஸ்டர் பெனிங்டன் கேள்வி கேட்கிற ஆக்களையும் ஒரு பேருகளை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவர் சூஸ் பண்ணிக்க, ஏன்னா நாங்க சும்மா தலைக்குள்ள ஊத்தி விடுங்கன்னா அப்படி ஊத்த இல்லாத அறிவு நாலேஜை நாங்க தேடி கண்டுபிடிக்கணும். நாலேஜை சும்மா ஊத்தி போட்டு அதை பாவிக்க மாட்டோம், ரைட்? அது நாங்களே சிந்திச்சா எனக்கு என்ன தேவை, இல்லை எனக்கு என்ன கேள்வி இருக்குது. அப்போ இது தான் இப்போ அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் மேத் எல்லாம் சரியான வீக், சயின்ஸ் எல்லாம் சரியான வீக். சிங்கப்பூர்ல அங்கேயோ இருப்பாங்க,
ஆனா கடைசியில அமெரிக்கன் தான் சிங்கப்பூரியனை வேலைக்கு வச்சிருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்குது. இது ஏன் நான் படிப்பான். சரி, உனக்கு பெருசா விஞ்ஞானம் தெரியுது, அதால என்ன பலனை நீ காண்றாய். இவங்க கூட அந்த கன்சியூமர் மென்டாலிட்டி இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் தேம், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் தேம். அப்ப இது நாங்க பழகணும் பிள்ளைகள். அப்ப இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன ஏஐ டூல் நீங்க படிக்க விரும்புறீங்க, அதில் என்ன கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்குது. இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் பாச மெகநேத்தனுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுவோம். ஏன்னா ஏன் வை ஷுட் யூ வேஸ்ட் டைம் with people who don't want to learn or who don't want to pick this skill up. புலவர்றதை பற்றி யோசிக்க இன்றைக்கு அவரும் இல்லை. நீங்க கேள்வியை கேட்டு முட்டாள் கேள்வி என்றெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. டாட் பிள்ளைகளை விட மற்ற பிள்ளைகளுக்கு வில் கிவ் ப்ரையாரிட்டி. பிறகு டாட் பிள்ளைகள் come in. So dot இல்லாத பிள்ளைகள் first ask. I see a lot of dot kids, so I want to give priority. LKV Raj, ABC Muskelia, Jonathan, Bhaskar. Yeah, you may ask questions, whatever the language, it doesn't matter, but think பண்ணணும். தயவுசெய்து நீங்க இந்த அதான் ப்ரொகாஸ்டினேட்டரா இருந்தா நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அர்ஜென்ட்ல தான் வந்து நிற்போம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ப்ரியாரிட்டைசரா இருக்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி திங்க் பண்ணிட்டு வரணும் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ நம்மளோட ஃபியூச்சர் கேரியருக்கு இது உதவ போகுதுன்னா என்ன விதத்துல உதவ போகுது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். From the beginning, even Meghanathan is expecting to open your mouth and then be interactive with everyone, right? So அப்போ வந்து நம்ம கேட்குற கேள்வியும் அதுலேருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிற ஆன்சர்களும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகணும். ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் கொஷின். இப்போ நீங்கள் ஒரு சிவியில் எல்லாருமே ஒரு ஃபீல், ஒரு பொசிஷனை நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க, இதுக்கு தான் நான் போக போகிறேன், இப்படிலாம் வர போகிறேன் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸை பயன்படுத்த போகலாம்னு இருக்கிறீங்க. அப்படி இல்லாட்டி வந்துட்டு எனக்கு எந்த ஒரு வழியுமே தெரியல, ஐ எம் பிளைண்ட், இப்போ வந்து எங்க கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருக்கு, நான் என்ன செய்யணும், இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். லைக் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. ஈவன் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க, வீக்லி மிடில் ஆஃப் த வீக்ல மிட் வீக்ல நான் ஒரு ரிவ்யூ கிளாஸ் எங்களோட கிளப்புக்கு வைக்கிறேன். இந்த ஏஐ பத்தி மாத்திரமே அவங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் செஷன் கொஞ்சம் விளங்காட்டி என்னோட டைமே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். ப்ளீஸ் ஆஸ்க் வாட் எவர் த கொஷின்ஸ் யூ ஹேவ் இன் யுவர் மைண்ட் அபவுட் திஸ் செஷன். அப்போதான் கட்டாயமா நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் இந்த அட் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம்ல. ஸோ ப்ளீஸ் கோ. கிருபா, did you raise your hand up? நீங்க தமிழ்லயே கேட்கலாம். I think most of the people here are Tamil. So தமிழ்லயே, I think Shane is the only one. Shane, you don't understand Tamil, right? No, I don't. Yeah, okay. But you can, of course, ask but him. I understand a little because when I was when I was in India, I learned the language there because in Tamil Nadu, a little bit. Thank you, Shane. மற்றாக்கள் பாஷைக்கு முதல் கேள்வியை கேளுங்க. சினிக்க பழகணும், கேட்க பழகணும். தமிழ்ல ஓகே. கிருபா, நீங்க கையொத்துனீங்களா? எஸ் பாஸ்டர், பிரைஸ் லார்ட் பாஸ்டர். எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா பாஸ்டர், நாங்க ஒரு டூலை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ அந்த டூல்ல அது என்ன மாதிரியான டூல்ண்டா, இப்ப எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இப்ப பேசிக்கா ஏதாவது ஒரு காரியம் டெக்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்லயே நம்மளுக்கு தெரியாம இருந்தாலும் மத்த என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ்ல எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் நாங்க சொல்றப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கிலீஷ்லயே எங்களுக்கு பதில் அளிக்கிற மாதிரி அப்படியான ஒரு மல்டி லாங்குவேஜ் டூல்ஸ் மாதிரி ஏதாவது உண்டு எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கற்றுக்கொள்ள ஒரு விருப்பம் பாஸ்டர். பாஸ்டர் பெனிங்டன் ஆல்ரெடி இந்த டூல்ஸ் இருக்குமென்று நினைக்கிறேன் இல்லையா? இப்ப நான் இப்ப சாட் ஜிபிடி கூட ஒரு ப்ரியாரிட்டைஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கிற லாங்குவேஜஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெரி லெஸ். இப்ப இங்கிலீஷ், ஸ்பானிஷ், இன்னும் ஒரு 4-5 லாங்குவேஜ்ல மாத்திரம்தான் இப்போ அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு கெட் சம் information in Tamil as well, but unfortunately it's not now. அது இன் ஃபியூச்சர்ல ஒவ்வொரு ரீஜியனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அவங்க மாற்றுவாங்க நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கிருபா கேட்டது வந்துட்டு இந்த சாட் ஜிடிபியில் அல்லது வந்துட்டு இந்த ஏஐ டூல்ஸ்ல
நம்ம விளங்கிக் கொள்ளுகிற மாதிரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வருமா? இல்லாட்டி வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு மேபி சைனாவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுளே சைனீஸ் தான். அங்க இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் அலோவ். ஸோ அப்ப அந்தந்த ரீஜியனுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப மாற்றிக்கொண்டு வர்றதுனால we may expect in future that we will be getting all the informations in our own language. So for now, இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் லிமிட்டெட் எடிஷனோட தான் நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறேன் பாஸ். ம். நல்ல நல்ல கேள்வி கிருபா. நான் பார்க்கறது இப்போ எக்ஸல் எடுங்க, ரைட்? எக்ஸல் அவன் ஒருத்தன் கிரியேட் பண்ணி நான் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு படிப்பிக்கிறேன். இந்த முழு கோர்ஸையுமே அதுக்கு ஒரு பக்கத்தால் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக், அது நான் எழுதினது, இன்னொரு பக்கத்தால் அப்ளிகேஷன் எக்ஸல். அவன் யாரோ கிரியேட் பண்ண எக்ஸல்ல இருந்தே நான் எவ்வளவோ வேல்யூ ஆட் பண்ணத்தக்கதாக இருக்குது. அந்த எக்ஸலை படிக்கிறது எவ்வளவோ லேசு தேன் எக்ஸல் மாதிரி ஒன்றை கிரியேட் பண்ண வலிக்கிறதுக்கு. இப்போ இன்றைக்கு நான் பார்க்குறேன் இப்படி எத்தனையோ டூல்ஸ் இருக்குது. அதுகளை நாங்கள் சரியாக பழகினாலே எவ்வளவோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இன்றைக்கு எக்ஸல் வடிவாக தெரிஞ்சால் எம்ப்ளாயர்ஸ் லைக் டு see that. பட் கிருபா கேட்ட மாதிரி அதுக்கு பிறகு அடுத்த லெவல்லே நாங்கள் திங்க் பண்ணணும். இதுகளை நாங்களே கிரியேட் பண்ண இயலாதான். ஸோ வெரி குட். வேறு யாக்கள்? நான் நினைக்கிறேன் இப்பவே நமக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி. சாரி, ஐ அம் ஷேரிங் மை ஸ்கிரீன், ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ when you can see. ஸோ நான் இதுல chat GPT ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் I'm going to ask about chat GPT. பார்த்தீங்களா, தமிழ்லயே அது வந்துட்டு நமக்கு ஆன்சர் தருது. ஸோ லைக் நான் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னுக்கு நான் செக் பண்ண போது ஒரு 6 months ago எனக்கு வந்துட்டு அப்போ தமிழ்ல எனக்கு வரையில. பட் தே ஹேவ் இம்ப்ரூவ்ட் நவ், தே அப்கிரேடட் நவ். யா, ஏன்னா இது கணக்கு எல்லாம் உள்ளது. இது இதை ஆடியோ போட இல்லாதா? போடலாம் பாஸ்டர். நான் ஒரு குழு மொழி மாதிரி அவன் மாதிரி பேசுவது படிக்குமா? பஸ் இதுல நம்ம தமிழ்ல, அதாவது இங்கிலீஷ் சாரி கம்ப்யூட்டர் வேர்ட்ஸை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா அதுக்கு பதிலாக நமக்கு இங்கிலீஷ்லேயே தெரிஞ்சுட்டு போயிடலாம். இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் தமிழ் as well. ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இதை நம்ம அந்த ஃபெமிலியரா அதுலயே ஃபீல்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் வேர்ட்ஸை தமிழுக்கு கன்வெர்ட் பண்றது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல இப்போ ஈஸியா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் we can get some information in Tamil as well. Yeah, Bhaskar, go ahead. Bhaskar? Yeah, so I wanted to know about is there any tool that is used to make a graphic design? Any generative AI tool? Yeah, to make actually graphic design? that is the one we have discussed last week. If you go through the last session, like Mekanathan shared the PPT, there are plenty of tools he has shown us, like from various departments, like art departments and designing and marketing and email, whatever it is. If you can go through that particular PPT, he has mentioned lots of AI tool for art and design. You can get that particular tools information. Okay, then thank you. So another question. Yeah. So when we use ChatGPT, so are you thinking, so if we type the same question for more than 2 or 3 times, will it be give the same answer or a different answer? If you type the same I would question, say that you will be getting the same answer in different 3 formats. The answer would be same, okay, but the way it is providing the way it is providing the format or the sentence may differ, but the concept or the result would be same. The content will be the same. Content will be the same. இப்போ ஒரு ஆள் வந்து இப்போ நான் டீச்சராக இருக்கேக்கா
நான் ஒரு மாதிரி சொல்லி அவருக்கு விளங்க இல்லையென்று திருப்பி கேட்டான் இன்னொரு மாதிரி சொல்லுவேன் என்ன. So they are trying to tell it to you in a different way, but the same truth. And that's amazing too. The fact that you're asking the second time, then AI says this guy is not getting it the first way I explained. So he's explaining it to you in a different way. So the fact that you asked the second time is ஆனா இல்ல, I would think 3 கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இருந்து 3 பேர் கேட்டா ஒரே ஆன்சரை தான் சொல்லும். ஆனா நீங்க 2ஆம் முறை கேட்டு 3ஆம் முறை கேட்டா அதை வேற மாதிரி விளங்கப்படுத்த நினைக்கிறேன். இப்ப நீங்க எல்லாரும் அந்த மெகனேத்தன் அந்த லிஸ்ட் போட்டவர் என்னென்ன ஏஐ ஜெனரேட்டிவ் டூல்ஸ் இருக்குது என்னென்னத்துக்கு நீங்க அதுகளை பார்த்துட்டு நீங்க இப்ப மேபி ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூ அதை நீங்க ஒருக்கா அதை எடுக்கலாமா? பாஸ்டர் பெனிங்டன் இதுல ஸ்கிரீன்ல புல் அப் பண்ணலாமா? அவர் போன முறை கொடுத்து அதை நீங்க பார்த்துட்டு அதுல நீங்க இதுல போடுங்க உங்களுக்கு என்ன கூட படி. இப்ப கிராஃபிக் டிசைன் பாஸ்கர் சொன்ன மாதிரி we will see எதுக்கு கூட டிமாண்ட் வருதுண்டு. Then maybe let's see how he want to handles. Yeah, give me a minute, Pastor. Okay, நேசுஜா கேளுங்க உங்களோட கேள்வியை வாயில் பாசமாக பெனிங்டன் அதை எடுக்க மாட்டோம். அன்மியூட் பண்ணிட்டு Okay, Pastor, I have the PPT now. Can I share? Please. Okay. You can see my screen. Okay, anyway. So here. This is the important thing, like Sri Lanka will be the global hub for an AI employed remote workforce. So the vision is, for Meghanathan's vision is this one. So we have to be like, இதுதான் வந்துட்டு நமக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாமளும் ப்ரிப்பேர் ஆகிறது நல்லது. ஸோ செஷன் இப்போ பாஸ்கர் கேட்டது மாதிரி உங்களுக்கான ஃபீல்டில் நிறைய கிரியேட்டிவ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் டிசைன் இதுதான் ஃபர்ஸ்டாகவே இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாலி இருக்கு, டீப் ட்ரீம் ஜென்ரேட்டர் இருக்கு, deep.io இருக்கு. இது எல்லாமே இந்த 3 டூல்ஸை நீங்கள் ஃபெமிலியராக நீங்கள் இதில் வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, என்னென்ன மாதிரி மாடியூல்ஸ் உள்ள இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது, அது எல்லாமே நீங்கள் டீப்பாக இதில் கற்றுக்கொள்ளலாம். சரியா? இதுக்கு தான் ஆர்ட் ஜெனரேஷனுக்கு இதுதான். ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கே அதுதான். பாஸ்டர் பெனிங்டன் இப்ப இதுல மெட்ட ஸ்லைடு போங்க. இப்ப டீப் ட்ரீம் ஜெனரேட்டரை பற்றி படிக்க விரும்பினா நான் என்ன கூகுள்ல போய் டீப் ட்ரீம் ஜெனரேட்டர் சர்ச் பண்றேன். எஸ் பாஸ்டர், லைக் wait a minute. Okay, எஸ், சி போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் போகலாம். இதில் போய் நீங்கள் இது பிளேயர் ஓன் பண்ணணும். இதில் வந்துட்டு நமக்கு எப்படி நம்ம எதை எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்லி இருக்கலாம் ஒருவேளை. பட் யூ கேன் கோ அண்ட் ஜஸ்ட் அது அவங்களோட யூஸ் மேனுவல் இருக்கும், அப்படி இல்லாட்டி அதுவே கைட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஆர்ட் அண்ட் டிசைனுக்கு இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்களா. ஸோ இதில் எல்லாமே நமக்கு ஜஸ்ட் நம்ம என்னென்ன கேட்குறோமோ இதெல்லாம் வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் ஃபுல்லாகவே ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு கூட இது இருக்கு. இதை நீங்கள் எஸ், ஸோ இதில் என்னென்ன ஆர்ட் கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது உங்களுக்கு ஜெனரேட் பண்ணி தரும். ஸோ எஸ் பாஸ்கர். So usually I am doing graphic design in Adobe Photoshop. Okay. So now my question is there any particular AI tool for using Photoshop, using Adobe Photoshop? Is there any tool like that? Yeah, there are lots of tools, but here we have mentioned only very few. If you can go and just like Google it, definitely you will be getting those answers. So நீங்க கேக்குறீங்க என்னன்னா Photoshop AI ல யூஸ் பண்ற மாதிரி டூல் இருக்கா? இதானே?
போட்டோஷாப்ல ஏஐ டூல் ஏதாவது யூஸ் இப்ப பண்ணலுமா? எஸ், இப்ப போட்டோஷாப்பை தனியா இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க வந்துட்டு அடோப் போட்டோஷாப் ரீடர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தான் இப்போதைக்கு டிசைன் பண்றீங்க, அப்படிதானே? Yeah. தனியான சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க ஆன்லைன்லயே இப்ப போய் பார்க்கலாம். என்னன்னா இப்ப ஏஐ டூல்ஸ் நானே கேட்கிறேனே, பாருங்க எக்கச்சக்கமா இருக்கு. லூமினார் நியோ இருக்கு, ஆர்ட் ஸ்மார்ட் ஏஐ இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே லிஸ்டட் டூல்ஸ், எல்லாமே போட்டோஷாப்புக்கு தான். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி தான். இது வந்து சிம்பிள் திங், லைக் எவ்ரி ஒன் கேன் கோ அண்ட் ஜஸ்ட் கூகுள் இட், இட் வில் பிரிங் எவ்ரி திங். ஸோ இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, எது உங்களுக்கு ஃபெமிலியரா இருக்கு. மேபி சம் டூல்ஸ் வந்துட்டு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கலாம், சம் டூல்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம். ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் மாத்திரமே ஒரு சில ஏஐ டூல்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுமா இருக்கலாம், பிகினர்ஸுக்கு அது யூஸ் பண்ண இயலாம இருக்கலாம். பட் யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் ஜஸ்ட் அனலைஸ் வாட் ஆர் த டூல்ஸ் தட் மேக் யூர் லைஃப் ஈஸி, அண்ட் தென் that you're like what are the tools that like making your jobs done very soon. Okay, so நீங்க போய் நீங்க அதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் பிளே அரவுண்ட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த டூலை விட இதுதான் யூஸ் பண்றதுக்கு பெட்டரா இருக்கும். இதுதான் வந்துட்டு you have to spend the time to analyze everything. அப்பதான் இன்னோவேஷன் ஐடியாஸ் வரும். So simply ரெடிமேடா இருக்கிறது. Yeah, go ahead. So that is the thing. So when we try to use the many generative AI tool, before that we have to think about the opposite side as well, because we are focusing only the benefit from this type of tool. Exactly. But we have to think about the opposite effect as well, because because of those things, because of the awareness, we can use effectively these tools. So otherwise we will be in trouble when we are using you got it tool. Actually, simply you can go and utilize their options only. Let's say in the deep dream generatorல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ, பேசிக் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ, அதை மாத்திரம் நம்ம போய் யூஸ் பண்றவங்களா இருக்கலாம். பட் அதுலயே டெவலப்பர்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்குமே ஒரு டெவலப்பர்ஸ் கம்யூனிட்டி ஃபோரம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்போ டெவலப்பர்ஸுக்கு மோஸ்ட்லி ஃபெமிலியரா இருக்கிறது ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ. அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு டூலுக்குமே ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்குமே டெவலப்பர்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு இருக்கு. உங்களோட சஜஷன் புதுசா இருக்குமா இருந்தா, நீங்க இந்த டூல்ல நீங்க நினைக்கிற ஒரு சஜஷன் வரல, நீங்க நினைக்கிற ஒரு ஃபீச்சர் இல்லை அப்படின்னா, நீங்க அந்த டெவலப்பர்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு இமெயில அவங்களோட ஃபோரம்ல ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவீங்களா இருந்தா, உங்களோட ரெக்வஸ்ட் வேலிடா இருக்கும் பட்சத்துல definitely they will be adding those particular features in their software, and they will give you a support, financial support, as well as even sometime they may hire you for their work as well. இது வந்து நிறைய நடந்திருக்கு. இதான் இப்போ நம்ம இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்றதா மாத்திரம் இல்லாம உங்களோட பிசினஸுக்கோ அப்படி இல்லாட்டி இந்த டூலுக்கோ என்ன இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் கொடுக்கலாம். இப்ப நீங்க ஆர்ட் அண்ட் டிசைன்ல போக போறீங்க, இந்த டூல் யூஸ் பண்ண போறீங்க. மார்க்கெட்டிங்ல போக போறவங்க அப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர்ல ரெண்டரிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டுல மியூசிக் கம்போசிஷன் நிறைய பிள்ளைகள் வந்து இன்னைக்கு வந்துட்டு ஓகன்ல நல்ல ஃபெமிலியரா இருக்கலாம். ஸோ அதுல மியூசிக் கம்போசிஷன் எப்படி, ஸோ ஃபேஷன் டிசைன், இதை ஃபெமிலியர் பண்றது நம்மளோட கையில தான் இருக்கு. டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இதை இம்பார்ட்டண்டா எடுத்துட்டு ரொம்ப கடைசி நேரத்துல செய்யாம நமக்கு இருக்கிற டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி செஞ்சோம்னா டெஃபினெட்லி அதை சிவில உங்களுடைய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் மேபி வேல்யூ ஆடட் பாயிண்ட்ஸா போட்டு பாருங்க. கட்டாயமா there's a high chance to hire you. Okay, வேற யார் கேள்வி இருக்கு? இது வேற கேட்காத ஆக்கள்? ஓகே, எல்கேவி எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு பாஸ்டர். கேளுங்க. பாஸ்டர் I have a question. Yeah, go ahead. என்னன்னு சொன்னா, இப்ப நம்ம பயன்படுத்துற இந்த டூல் இருக்கு தானே பாஸ்டர்? இந்த டூலை வந்து கட்டாயம் நாங்க வந்து கூகுளை பயன்படுத்தி தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணுமா, இல்ல அதுக்கான மாற்றீடு ஏதாவது வேற ஏதாவது வழிகள் இருக்குதா? இதுதான் என்னோட கேள்வி. கட்டாயம் கூகுளை பயன்படுத்தி தான் நம்ம இந்த டூலை யூஸ் பண்ணணுமா? கூகுள் இஸ் a search engine. அதாவது கூகுள் இப்ப யாகு இருக்கு, பிங் இருக்கு, அதாவது நிறைய கூகுள்ல இருந்துதான் தகவல்களை வாங்க முடியும். இப்போ மோஸ்ட்லி நமக்கு எல்லாருக்குமே ஃபெமிலியர் ஆனது கூகுள் தான்.
சரியா? யாஹூ வந்துட்டு எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியாது. பிங் சர்ச் வந்து சர்ச் இன்ஜின் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியாது. பட் நமக்கு இப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், என்னோட கிளாஸ்ல தமிழ்ல விளங்குற மாதிரி சொல்ல போனா, பெரிய பானைக்குள்ள நிறைய சாப்பாடு இருக்கு. சரியா? உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங்க்கு தேவையான சாப்பாடை மாத்திரம் நீங்க எடுக்கணும். அப்ப பெரிய பானைன்றது கூகுள். அதுக்குள்ள வெரைட்டியான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. கட்டாயமா ஏஐ டூல்ஸ்ல நீங்க இப்ப ஏஐ வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரா உங்க கையில பிரீமியம் சாஃப்ட்வேரா நீங்க வாங்கணும்னா நீங்க கூகுள் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, ஆஃப்லைன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஜஸ்ட் டெஸ்க்டாப் சாஃப்ட்வேரா இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். பட் உங்களுக்கு அதுல ஃபுல் நாலேஜ் வேணும். இல்ல இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் இருக்குது தானே, எக்ஸல், வேர்ட், பவர் பாயிண்ட். எத்தனை பேர் நாம ஒரு பேக்கேஜ் ஒன்று வாங்கி, சிடி ஒன்று வாங்கி, சாஃப்ட்வேர் ஒன்று வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு யூஸ் பண்றோம். இப்ப அந்த ஒரு டிபெண்டன்சியே தேவையில்லை. கூகுள் டாக்ஸ் வந்துட்டு, கூகுள் டாக்குமெண்ட் இருக்கு, கூகுள் எக்ஸல் ஷீட் இருக்கு, கூகுள் பிபிடி இருக்கு, எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இன் ஆன்லைன். அப்ப நீங்க அந்த சாஃப்ட்வேரை தான் வாங்கி அதை தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க அதை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. சரி, ஆஃப்லைன்லயும் இப்ப நீங்க கூகுள் டாக்ஸை வந்துட்டு பயன்படுத்தலாம். அதே மாதிரி கூகுள் பயன்படுத்தினா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம், ஒரு டிசைன்ல ஏதாவது ஒரு சம்திங் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஆஃப்லைன்ல ஒரு டூலை பயன்படுத்துவீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு எங்க போய் ஹெல்ப் கேட்கணும்னு தெரியாது. அந்த டூல்ஸ்ல எவ்வளவு லிமிடேஷன் இருக்கோ அவ்வளவுதான் அதுல நீங்க உங்களால போக இயலும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைன்லயே டிசைன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீங்களா இருந்தா உங்களுடைய கேள்விகளை அடுத்த டேப்ல கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அதை அந்த ஐடியா கொடுக்கும், அதை கொண்டு வந்து இங்க அப்ளை பண்ணலாம். So it is always better go with the online work. Okay, you will get something like something you unexpected. ஏன்னா உங்களோட வேலைக்கு எப்பயுமே கட்டாயம் ஆன்லைன்ல ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்றது பெட்டர். வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஐ வுட் சே நல்லது, ஏனெண்டா உங்களுக்கு வந்து உடனே இது கிடைக்கும். ஸோ டெஸ்க்டாப், அதாவது ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். ஏஐ டூலுக்கு இப்போதை பொறுத்த வரைக்கும் மை சஜஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கோ வித் அன் ஆன்லைன் கூகுள். ஸோ நான் சொல்லுவேன், இது பேசிக்கலி அவருங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தந்துட்டார், ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை தந்துட்டார். நீங்கள் ரெஸ்யூமி போய் பார்த்து இப்போ இதில் இந்த ட்ரீம் ஜெனரேட்டர் கூட பாஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் 7 மணி நேரம். அந்த ட்ரீம் ஜெனரேட்டர் எல்லாரும் பார்க்கத்தக்கதை அதில் கொஞ்சம் அந்த ட்ராப் டவுன் மெனுவில் போட்டுட்டு பார்ப்போம் என்ன ஜெனரேட் பண்ணுதுன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணுமா இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் ஏஐ ஜெனரேட்டிவ் டூல் தேவை அதில் ஒன்றை பார்த்து அதில் போய் இப்போ பெனிக்டன் செய்கிற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் விளையாடி இருக்கு. அதில் விளையாடி அதை பிறகு நான் சொல்லுவேன், இந்த நெக்ஸ்ட் வீக் ஹோம்ஒர்க் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ டூலை எடுத்து அதில் போய் ரெசுமி கிரியேட் பண்ண மாதிரி வேற ஒன்றை கிரியேட் பண்ணி போட்டு அதை ஹோம்ஒர்க்கை போடுங்க. இப்போ அதை பாஸ்டர் பெனிக்டன் பார்க்க தெரியுமோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இஸ் ஆல்ரெடி கோயிங் அஹெட் வித் இட். அதே நேரம் அவருக்கும் தெரிய வரும் எதில் உங்களுக்கு கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு. இதுல வந்து பாஸ்டர் இந்த நம்மளுடைய கிரியேட் பண்ண இமேஜஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு போட்டோஷாப்ல ஆல்ரெடி உங்க டூல் வச்சு யாராவது நீங்க இப்ப பாஸ்கர் சொன்ன மாதிரி உங்களோட டிசைன்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா அதை இன்னும் மோர் என்ஹான்ஸ் லைக் அதை வந்துட்டு இன்னும் அந்த அடிஷனலான ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு வந்துட்டு இது வந்து ஒரு குட் டூல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நானும் இதை யூஸ் பண்ணது இல்லை. ஸோ இதை நம்ம முதல்ல போய் பழகணும். என்னென்ன மாதிரி எனக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு போனை கையில கொடுத்தா யாருக்காவது போன் பாவிக்க சொல்லி தரணுமா? இல்லை, எப்படியாவது அதுல ஆடியோ எங்க இருக்கு, வீடியோ எங்க இருக்கு, யூடியூப் எங்க இருக்கு, அல்லது வந்துட்டு டவுன்லோட், அப்லோட், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் எல்லாமே ஈவன் ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு பாமர ஜனங்கள் கூட இப்போதைக்கு அந்த போனை யூஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு தேவைப்படுறது டைம். டைம் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க அட்லீஸ்ட் 1 hour யூஸ் பண்ணி இந்த டூல் ஓகே இதுல எனக்கு வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ் இதுல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இப்போதைக்கு ஒரு 1 வீக்குக்கு 1 hour ஒரு டூல்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னாவே அது ஃபெமிலியர் ஆயிரும் உங்களுக்கு. யூ கேன் சஜஸ்ட் திஸ் பர்டிகுலர் டூல் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேபி இன் யுவர் சம் பிசினஸ். நிறைய பேர் வந்து பிசினஸ்ல ஆர்ட் டிசைனிங் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கூட இதை சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இதை போய் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ன வேலை செய்யுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரீம் ஜெனரேட்டர் டெவலப்டு பை கூகுள். Let's use a transform photos into dream like இந்த மாதிரி எல்லாம் இதுதான் அதோட
என்ன அதோட டெஃபினேஷன். ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் டெஃபினேஷன் யூ மே எக்ஸ்பெக்ட் த ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு அப்படிதான். ஸோ ஆர்ட் இருக்கு. இப்போ எனக்கு நான் போவேன்னா எப்பயுமே நான் போய் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா என்னோட கோட்ஸ், இப்போ இந்த கோட் ஜென்ரேஷன்ல தான் நான் போய் பார்த்தது. ஸோ இந்த காப்பியை இதெல்லாம் போய் எனக்கு உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு என்னோட பைச்சாம் டூலை நான் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி, பைச்சாம்ல தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். பைச்சாம் யூஸ் பண்ணி அந்த பைத்தான்ல எனக்கு தேவையான, நான் டெவலப் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ல எனக்கு தேவையான மாடல்ஸை மேனுவலா எவ்வளவு கோட், எவ்வளவு ப்ரோக்ராமிங் கோடு நாங்க டெவலப் பண்ணிருக்கிறோம். பட் ஏஐ வந்து எவ்வளவு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா அதே கான்செப்டுக்கு எவ்வளவு கோட் ரெடியூஸ் பண்ணி எனக்கு தருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் ரியலி அமேசிங் தட். அதை வந்துட்டு நான் சஜஸ்ட் பண்ண, ஓகே இப்ப கோட் எப்பயுமே ஒரு டெவலப்பர்ஸுக்கு கோட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும். இப்ப 1000 லைன் அடிச்ச ஒரு ஃபங்க்ஷனை நாம வந்து என்ன செயல்படுத்த வைக்கிறது காட்டிலும் அது 50 இல்லது 100 லைன்லயே அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை செயல்பட வைக்கலாம். அதுதான் ஸ்மார்ட்னஸ். ஸோ அதனால நான் போய் பார்த்தது என்னன்னா எங்கெல்லாம் நம்ம கூட வேலை செஞ்சிருக்கிறோம். அப்ப எனக்கு வந்துட்டு இப்ப இந்த கண்டென்ட் ஜெனரேஷன், கோட் ஜெனரேஷன் எல்லாத்தையுமே போய் பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. ஓகே, இதுக்கு மேல நான் இதை யூஸ் பண்ணலாம் என்னோட பைச்சாம்ல, என்னோட டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ல, என்னோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஒர்க்ல யூஸ் பண்ணலாம். இப்படித்தான் ப்ளீஸ் பிபிடி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை மாத்திரம் பாக்குறதுக்கு இல்லை, ஒவ்வொரு நாளும் பாக்குறதுக்கு. உங்களோட ஃபீல்டு இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கல, மேபி மல்டி டாஸ்கிங் அல்லது மல்டிபிள் ஃபீல்டு நீங்க ஃபெமிலியரா இருக்கலாம். அந்தந்த டூல்ஸுக்கான இருக்கிறது நீங்க போய் அட்லீஸ்ட் அன் அவர் நீங்க உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி, இன்னைக்கு தான் நிறைய நமக்கு இன்டர்நெட் இருக்கு, உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் டிவைசஸ் இருக்கு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் இருக்கிறவங்க, லேப்டாப் இருக்கிறவங்க அது ரியல் டைமா யூஸ் பண்ணலாம். ஈவன் நவடேஸ் ஆன்லைன்ல நீங்க யூஸ் பண்ணீங்களான்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் தேவையில்லை. ஆன்லைன்ல உங்களோட போன்ல இருக்கிற இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம், உங்களோட போன்ல கேள்விகள் கேட்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் லைக், இது வந்து எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே இருக்கு. ஒன்லி ஹார்ட் பார்ட் இஸ் we have to spend the time. அதான் இங்க இம்பார்ட்டன்ட். Yeah, so I would say எல்லாரும் முதல் ரியலைஸ் பண்ணுங்க, இது ஒரு இது எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ், கன பேருக்கு எங்களுக்கு இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாம இருந்தேன். ரைட், நவ் he has come and introduced it. இனி அவர் வர இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவார். ரைட், அப்போ இப்போ எனக்கு விளங்குது இது என்னென்னா, அவர் இங்க மார்க்கெட் கண்டுபிடிக்கிறார். அவர் ஒரு கம்பெனி தொடங்கி அதுல அவர் யாரை பார்ப்பார், எல்லாருக்கும் வேலை வேணும், அவர் யாரை தெரிஞ்சு கொள்ளுவார், யார் இதை பழகுறான் பட்டன்ட்டு. உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தா ஸ்டார்ட்ல என்னடா இவர் எல்லாட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து என்னென்று படிப்பிக்க போறாருன்னு பார்த்தேன். இப்பதான் விளங்குது அவர் படிப்பிக்கிற இல்லை, நீங்க படிக்கணும் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டின் படி. அது ட்ரீம் டெவலப்பரா, கான்டென்ட் டெவலப்பரா, அதை போய் பார்த்து அப்ப நான் சொல்லுவேன், வாரக்கிழமைக்கு முதலே உங்களுக்கு விருப்பமான, அவர் போட்ட அந்த இதுல உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு ஏஐ டூலை எடுத்து அதை வச்சு யூ கிரியேட் சம்திங் and post it as a homework. இப்போ அவர் பார்க்குற நேரம், ஓஹோ இவரை ஹயர் பண்ணினா நான் இன்னும் கொஞ்சம் கைட் பண்ணினா ஆள் பிடிச்சிடும், பிறகு நான் இங்கே வர ஒரு வேலையை அவருக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் யோ சான்ஸ், உங்களோட நேரம் இது, உங்களை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் இதை பிக்கப் பண்ணிட்டேன். ரைட், எனக்கே டெம்டிங்காக இருக்கான்னு, எனக்கு என்னடா எனக்கு 62 வயசு, நான் இனி ஐயோ கடவுளே இந்த லைனில் போகிறதா எல்லாம் அப்படியே போய் மண்டையை போடுவோமான்னு. ரைட், பட் ஈவன் எனக்குமே இப்போ சர்மன்ஸ் எல்லாம் அன்றைக்கு நான் போட்டேன் ஜேம்ஸ் 1:2-5, அதை போட்டுட்டு ப்ரிப்பேர் அ சர்மன் பேஸ்ட் ஆன் ஜேம்ஸ் 1:2-5. அது சும்மா பாயிண்ட் ஃபார்முலையெல்லாம் போட்டு சர்மனே தருது. ரைட், அப்போ நான் அதை போய் வாசிச்சு சரி வராது. ரைட், நான் அதுக்கு மேலே வேல்யூ ஆட் பண்ணணுமே இருந்தால் அதில் இருந்தே ஐசி இது இப்படியான்னு இதெல்லாம் செய்துட்டு அதுக்கு மேலே கடவுள் ஏஐ செய்ய இயலாதது, கடவுளோட பிரசன்னத்தில் ஏஐ இருக்க இயலாது. ரைட், நாங்கள் இருந்து அந்த சுப்ரீம் இன்டெலிஜென்ஸ், இது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தானே, அது சுப்ரீம் இன்டெலிஜென்ஸ், அவர்கிட்ட இருந்து நாங்கள் எடுத்து அந்த ஜேம்ஸ் 1:2-5 அங்கே கொண்டு போகிறாரு. இப்போ உங்களுக்கு இதான் இந்த முறை ஹோம்ஒர்க். ஐ திங்க் இட்ஸ் கிளியர். ஹீ வாண்ட்ஸ் டு நோ என்ன படிக்க போறீங்கன்னு. அவர் படிப்பிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க தேவையில்லை, எத்தனை இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டின் படி ஒரு ஏஐ டூலை எடுத்து யூ டெவலப் சம்திங், அதை போஸ்ட் பண்ணுங்க.
அதை மெகநேத்தன் பார்க்கட்டும். பிறகு அவர் சூஸ் பண்ணுவார், ஓகே இதில் இந்த 10 பேரும் சம்மன் ஐ கேன் ட்ரெயின் ஃபர்தர் அண்ட் எம்ப்ளாய் தெம், ரைட்? அப்போ கேள்வி இருக்கா யாரும்? ஹோம்ஒர்க் கிளியரா? ஸ்டேக்ஸா ஹை? நீங்கள் இதை விளங்காட்டி செய்யாட்டில் தெரிவு செய்யாம போய் பட்டுருவீங்க. யாருக்கும் கேள்வி இருக்கா? நீங்க எஸ் பாஸ். இப்ப இதுல வந்து அந்த ஹோம்ஒர்க் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் சூஸ் பண்ணிருக்கிறார்கள். உங்களோட ஒரு இமேஜ் ஆல்ரெடி வந்துட்டு அந்த இமேஜ் எப்படி இருந்தது, ஏஐ டூல இந்த டூலை நான் யூஸ் பண்ணி எப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்றத இந்த கிழமையில ஒரு சின்ன ஒர்க் கொண்டு செஞ்சு அதுல போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த டூலை யூஸ் பண்ணிருக்கிறீங்க, அதுல இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸை நீங்க யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி விளங்கும். இப்ப நிறைய பேர் டீச்சிங் லைன்ல இருக்கலாம், நிறைய பேர் ஹெச்ஆர் லைன்ல இருக்கலாம், நிறைய பேர் வந்து வேற வேற ஃபீல்டுல இருக்கலாம், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கலாம். ஸோ உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் கட்டாயம் இருக்கு, உங்களுடைய வேலைகள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி பெண்டிங் ஒன்று இருக்கும். இவ்வளவு நாள் இப்படிதான் நான் கண்டென்ட் ரைட் பண்ணி கொண்டிருந்தேன், இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி இவ்வளவு டாபிக்ஸ் எல்லாமே நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் இல்லாம பாச சொன்ன மாதிரி செர்மன் போனா எல்லாமே அதே மாதிரி வரும், அதை கொண்டே நம்ம பிரசங்கிக்க முடியாது. அதுல என்ன எடுக்கணும், என்னத்தை நீக்கணும், என்னத்தை வைக்கணும் என்று சொல்லி நாம அதை எல்லாம் அந்த அந்த காப்பி எடிட்டிங் எல்லா கண்டென்ட் ஃபைனலைசிங் எல்லாம் பண்ணி இது எப்படி பிஃபோர் ஆஃப்டர் இதை நீங்க கட்டாயம் செஞ்சீங்கன்னா தான். ஏன்னா இந்த டூலை நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி திஸ் இஸ் அ பிஸ்னஸ், நல்லா கவனிங்க. ஸோ ஃப்ரம் தி பிகினிங் we are keep on reminding you, இது வந்து பிஸ்னஸ், திஸ் இஸ் நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன். நீங்க படிச்சுக்கொண்டே பிஸ்னஸ், அதாவது பிஸ்னஸ் மைண்டுக்குள்ள வந்துடணும். ஸோ அவங்க உங்களை ஹயர் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களை போய் கிளாஸுக்கு வர சொல்லி பள்ளிக்கூடம் போற மாதிரி போக போறது இல்லை. தே ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் ஃப்ரம் யூ ஃபார் தேர் கம்பெனி growth. ஓகே, அதனால உங்களுடைய இந்த நான் சொல்லுவேன் இந்த மென்டாலிட்டி, அந்த திங்கிங் பவர் தான் அங்க உங்களுக்கு காசை கொண்டு வர போகுது. ஓகே, ஸோ ஐடில எப்பயுமே இந்த ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு வேலையை பொறுத்த வரைக்கும், ஈவன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரதர் ஒருத்தர் ஒரு 4-5 மாசத்துக்கு முன்னுக்கு ஒரு சமையல் வேலைக்கு போனார். சமையல் வேலைக்கு போகவே அங்க இன்டர்வியூ என்ன தெரியுமா வச்சாங்க, அவர் ஒரு பெரிய ஒரு டிஷ் ஒன்று செஞ்சு காட்ட சொல்லி, ஒரு நிறைய 2-3 சோட்டிட் போட சொல்லி, இப்படி எல்லாம் போய் அங்க இன்டர்வியூ போனாலே நம்ம எல்லாரும் ஏதாவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும். எந்த இன்டர்வியூமே சும்மா ரெஸ்யூம் அனுப்பணும்னா யாருமே நமக்கு ஆஃபர் அனுப்பிடுறது இல்லை. ஸோ வி ஹாவ் டு ஷோ அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். அதான் இங்கே கேட்டிருக்கிறாங்க. பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் யூ வில் பி ஃபில்டர்ட் பை த பர்டிகுலர் கம்பெனி. ஓகேவா? அதான் சொல்றேன். ஸோ நீங்க அந்த பிபிடி எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. அந்த பிபிடியில் இருக்கிற எல்லா இப்ப 4 பேர் 4 பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் இதை பாக்குறாருன்னா நீங்களும் அதை பார்க்க வேணாம் ப்ளீஸ். உங்களுக்கு ஒரு பாத் விஷன் இருக்கு, அதை மாத்திரம் உங்களுக்கு இன்னொரு 1 வீக் டைம் தேவையா? நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் டேக் இட். பட் பிஃபோர் நீங்க வச்சிருக்கணும், பிஃபோர் இப்படி இருந்த ஒரு கண்டென்ட், பிஃபோர் இப்படி இருந்த ஒரு இன்சிடென்ட், பிஃபோர் இப்படி இருந்த ஒரு காரியம், நான் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி இப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், இப்படி கொண்டு வந்து ப்ரூஃப் கொடுப்பீங்களா இருந்தா டெஃபினெட்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஆர் இண்டஸ்ட்ரியில ஆன்போர்டிங் ஆஃப்-போர்டிங் நாங்கள் எப்படி பண்ணோம் எம்ப்ளாயிஸை, அல்லது வந்து அவங்களோட எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டல் இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுனா இப்படி செய்யலாம், இப்படி நான் செஞ்சிருக்கேன், இது ஒரு சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் பொழுது பீப்புள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்லயோ அப்படி இல்லாட்டி உங்களோட ஆர்ட் அண்ட் டிசைனிங்லயோ அப்படி இல்லாட்டி உங்களுடைய பர்டிகுலர் கேரியர்லயோ டெஃபினெட்லி இதுதான் உங்களுடைய அந்த ஆக்ஷனை காட்டுது. நீங்க வேலை செய்ய போறீங்க, அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் திங்க் பண்ண போறீங்க, திங்க் பண்றீங்க அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். இந்த ஹோம்ஒர்க் கட்டாயமா ஃப்ரைடே தொடங்குனீங்கன்னா முடிக்கலாது நான் சொல்லுவேன். தேர்ஸ்டே மத்தியானம் நூன் தேர்ஸ்டே கடையில போடுங்க. அப்ப அது எங்களுக்கு வெனிஸ்டே நைட். அப்போ அவர் இவில் ஹேவ் வெனிஸ்டே இல்லை பாருங்க வரேன் தேர்ஸ்டே போட்டிங்களா இருந்தால் எங்களுக்கு தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அவருக்கு இருக்கும் டு டூ ஹிஸ் அனாலிஸ். ஹீ நீட்ஸ் டைம். நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் போஸ்ட் பண்ணுறதை நீ அவர் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு இப்போ இன்றைக்கு சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வென்ஸ்டே, தேர்ஸ்டே 4 நாள் இருக்குது. அதுக்குள்ள உங்களுக்கு உங்களோட ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி ஒரு ஏஐ டூலை சூஸ் பண்ணி அதில் போய் ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் செய்யக்க யூ ஆர் டெல்லிங் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் அண்ட் ஹியர் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டன். சரியா? யாருக்கும் கேள்வி இருக்கா? நேசுஜா ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க பாஸ்டர். ஐ ஹேவ் அ கொஸ்டின். ஐ ஆம் கோயிங் டு ஒர்க்
in online ticketing system? Is there AI ideas for this? கட்டாயமா இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இப்ப எல்லாமே பெய்டு டூலா இருக்கு. ஏஐ ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணீங்களா? தட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். உங்களுக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க ஒரு புது ஃபீச்சர்ஸை அவங்களோட சாஃப்ட்வேர்ல ஆட் பண்ண இயலும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு சிடிவி பஸ் இருக்கு தானே, ஸ்ரீலங்கால சிடிவி பஸ் புக் பண்றதுக்கு ஒரு போன மார்ச்ல ஏப்ரல்ல தான் கவர்மெண்ட்டே ஒரு ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் போர்ட்டலே கொண்டு வந்தாங்க. அது வரைக்கும் கிடையாது, நேர்லையா போய் தான் பிரைவேட் பஸ்ஸுகள்ல இருந்தது. கவர்மெண்ட் செக்டார்ல அந்த அளவுக்கு ஃபெமிலியர் இல்லை. இப்போதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இப்போ ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டத்தை நீங்க இந்த ஏஐ யூஸ் பண்ணி செய்வீங்களா இருந்தா there are plenty of tools. நீங்க போய் கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம், ஏஐ டூல்ஸ் ஃபார் ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம்னா நிறைய வரும். நான் சொன்ன மாதிரி அதுல நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் ஏஐ இருக்கு. ஓப்பன் சோர்ஸ் மீன்ஸ் தே ஆர் அலோவிங் அஸ் டு எடிட் தேர் சோர்ஸ். இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது. மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருக்கிற கூகுள்ல வேர்டையோ பவர் பாயிண்டோ எக்ஸல்லையோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நியூ ஐடியா வந்தா வந்து அதை போயிட்டு நீங்க பின்னுக்கு திருத்த இயலாது. அவன் தான் டெவலப் பண்ற, அவன் தான் டெவலப்பர், அவன் கொடுக்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பட் யூனிக்ஸ், லினக்ஸ் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸை நீங்க போய் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேரை நம்ம போய் ஓப்பன் சோர்ஸா அதை எடுத்து செய்ய இயலாது, மாடிஃபை பண்ண இயலாது. அதே மாதிரி இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு தேவைப்படுற டூல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பிசினஸ் தொடங்க போறீங்க, டிக்கெட் புக் பண்ணி கொடுக்கறது. நீங்க போய் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்குவீங்களா இருந்தா கட்டாயம் காசு நீங்க மந்த்லி இயர்லி பே பண்ணி ஆகணும். ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் டூல் வந்து ஏஐலே இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி ஒருவேளை சொல்லியிருப்பாங்க, இன்றைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் போனாங்க இல்லையா, resume.ioல போனா வெறும் ஜஸ்ட் ப்ரிவ்யூ மாத்திரம் பார்க்கலும், டவுன்லோட் பண்றதுக்கு காசு, டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்றதுக்கு காசு. இப்படி இல்லாம ஃப்ரீ ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் யூசிங் ஏஐ டூல்ஸ் போங்களேன். அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அவன் அலோவ் பண்ணுவாங்க, அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த கம்பெனி அலோவ் பண்ணும். எப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு தான் பேசிக் ஐடியா, இதுல என்னென்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் தேவைப்படுதோ நீங்க உங்களோட நாலேஜை வச்சு ஆட் பண்ணி இதை உங்களோட பர்சனல் பிசினஸ் யூஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் ஏஐ டூல்ஸ் ஃபார் ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இதுல வந்து ஐடியாஸை முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல போனோடனே ஆக்ஷன் வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் வீக் யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ எவ்ரி திங், டாப் டு பாட்டம் அதை அனலைஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணி என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு தென் யூ கேன் பிகின் யுவர் ஆக்ஷன் ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டூல் அபவுட் தட். கட்டாயமா அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நாங்க பாஸ்டர் பெனிங்டன், ஐ எம் திங்கிங் டூ தாட்ஸ். ஒன் வந்து முதல் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தது, இதை நீங்க படிச்சு இவர் இப்ப பாஸ்டர் மெகனேத்தன் உங்களுக்கு ஒரு அவுட் சோர்சிங் தருவாரு. இப்ப நான் பாக்குறேன் அதை மாத்திரம் நீங்க நம்பி இருக்க தேவையில்லை. இப்போ ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் செய்றீங்களா இருந்தால் நீங்களே இதில் படிச்சு போட்டு போய் பாஸ் கிட்ட சொன்னீங்களா இருந்தா, பாஸ் யூ கேன் ட்ரை தீஸ்ன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அவற்ற மனப்பாயங்கள் எல்லாம் நீக்கி அவருக்கு நீங்க பிரச்சனை இல்லை, நானே செய்து தரேன், இதை கொண்ட உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரொமோஷன் அதுல வரும். அதே மாதிரி தான் நான் நினைச்சது, மேபி நாங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை தந்தா நீங்கள் உங்களோட சிவியில் போட்டிங்களா இருந்தால் ஏஐ ட்ரைனிங் அதெல்லாம் பேப்பர், அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அவனுக்கு இன்டர்வியூவில் போகிற நேரம் ஹியர் இஸ் வாட் ஐ கேன் டூ, ஹியர் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் டன், அதை காட்டி என்ன ஹயர் பண்ணீங்களா இருந்தால் இது செய்யலாம். ஈவன் நர்சிங் வாட் எவர் எல்லா ஏரியாஸ்லையுமே இதை பிடிச்சிங்களாக இருந்தால் மெகனேத்தன்கிட்ட நீங்க வேலைக்கு பார்த்துட்டு இருக்க தேவையில்லை. யூ கிரியேட்டிங் தட் எபிலிட்டி. எந்த ஏரியா, இப்ப நான் கூட இந்த புக்ஸ் எழுதுறதுக்கு இப்ப நான் பாக்குறேன், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் தோஸ் ஏஐ டூல்ஸ். இவ்வளவு குயிக்கா நான் அதை எழுதலாம் என்று சொல்லி. சரியா, அப்ப உங்களோட ஒருக்கா மீட் பண்ணலாமா பாஸ்டர் பெனிங்டன்? இந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன டியூஸ்டே என்ன டைம் உங்களுக்கு வசதியா இருக்கும்? Give me a minute, Pastor. Let me check my calendar. Sorry. Tuesday 31st October, right? Okay. Tuesday I am available from
7 to 8 p.m. IST. Okay, so let's try Tuesday 7 to 8 p.m. Same Zoom link. Sure. அதுக்கு முதல் நீங்க என்ன ஏரியாவை சூஸ் பண்ணி AI tool ஒன்று choose. You don't need to become a master at it, but basic reading you should be able to create something using that AI tool. எங்கேயாவது ஸ்டக்கா போனீங்களா இருந்தா Tuesday 7 to 8 வந்து Pastor Pennington would give you some idea. Then Thursday நூனுக்கு இடையில நீங்க ஹோம்ஒர்க்கை செய்து போடணும். I will tell Pastor Meganathan எங்களோட பிள்ளைகளா going to choose an area, choose a tool, produce something and put it. அதை நீங்க பார்த்து you decide எத்தனை பேரை கொண்டு ட்ரெயின் பண்ண போறீங்க, என்னென்ன ஏரியாஸ்ல and whatever else he wants to do. சரியா? So thank you everyone. I think it's a wonderful opportunity.